East Indians started coming to this country in the beginning of the 20th century. By 1908, there were about 7,200 in this country. The Canadian government wanted this country only for the whites. That was one reason they did not want colored people in this country. But for the East Indian, there was another reason too. There was a political reason, because the British government was putting pressure on the Canadian government that they should stop the immigration of the Indian into this country, because while living with the whites in this country, they are losing their special respect for the whites. So they passed this law, direct passage, Citizenship in 1908. Then the Komagata Maru came here. There are the three basic principles of any justice system: right to see a counsel, right to go to the court, right to have a fair hearing in the court. None of these principles were applied given to the people of representatives of Komagata Maru. Komagata Maru was the first C-24 is another example of that one, and I condemn this one too. So just I want to point out one good thing जैसे लोग पीछे देख रहे हैं ये जो signs है Bill C-24 के they say Bill C-24 is stealing citizenship, and I think it's very important that we start using that language because government कहती है कि this is strengthening citizenship, but it's not. It's stealing citizenship. That's what Bill C-24 is. Yeah, right? It's being stolen from us. Yeah, and that's what happened 100 years ago with the Komagata Maru. It's what happened with the head tax. It's what happened with the internment camp. It's what happened with colonization and residential schools. It's stealing people's dignity, stealing people's inherent rights. We have to be clear that that's what the government continues to do. It's nothing new. It continues to intensify. जैसे कुछ देख लेता हमारे साथ आज बहुत सारी communities से लोग हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी. And I want to call up Rocco and Anna and Carla who are here, who are really amazing organizers in the Latina community. They can come up. Rocco and Anna, we're going to be speaking in English and Spanish. Hello, yeah. Hi everyone, I'm very happy to see that we are joining finally. We always wanted to be together, but finally we have the excuse, so we Latinos, we're happy to be here with our brothers from all parts of the world, and we are all immigrants and we're fighting for the same. I brought with me today my Canadian citizenship document, something that I'm very dear for me. I was Canadian citizen on November 10, 2004, and I'm going to read what it says here, which at this point just doesn't make sense. It says, on this occasion of you becoming a Canadian citizen, we offer congratulations from those of the Prime Minister and the Government of Canada. You're now entitled to all the rights and privileges of Canadian citizenship and not subject to all the obligations and responsibilities of your citizenship. Something that I took with honor and with loyalty. As a Canadian, you must uphold the principle of democracy, freedom, and compassion, which are the foundation of a strong and united Canada. Welcome to the Canadian family. I don't think we have a Canadian family anymore. Do you feel part of Canadian family anymore? We feel more like the mates. We feel more like the unwanted guests. We're not part of that family anymore. Are we free really? No. Not anymore. We now in fear to go to our countries, to even go for shopping in the United States. We are in total fear that someone who is not even a judge, we're talking about a bureaucrat,
can come and say, you know what, I don't think you are Canadian enough, and send you a letter, and then in 3 weeks you are without any legal status. So I don't feel free anymore. Was this step democratic at all? No! It was a step back to democracy. We're not anymore in the same level. We're not equal anymore. Us, the new immigrants, with this new law, we are way behind. So we're not part of this family anymore. Is there compassion here? No! So see how this doesn't make sense anymore? I mean, it's all in our values that we have, it's in all the people we know, it's in what we believe, but whatever this citizenship certificate says doesn't apply anymore. Perhaps in 2004, but not in 2014, which is 10 years later. Things are changing, my friends, and it's not in our benefit. If we don't join now, you hear the other speakers, you hear George Patterson, even people who are born here won't have a right to be citizen. It's going to happen like some countries in Europe, where let's say Germany, where generations and generations of new immigrants cannot even apply for citizenship. That is what is going to happen here. And they're using stripping citizenship as a weapon. They're using this for political use. They're using it, and those who use that as a weapon, sorry, but they're tyrants, they're dictators, and we're not going to take it anymore. So, this is a step back in democracy. We're going to give 2 steps forward. We're going to join more. We're going to show that we are present and that we have a voice. Because very strangely, there is silence everywhere. Like nobody's caring, you know? They're like, yeah, maybe that's a good idea. We don't see politicians speaking openly about it. We see things changing and nobody's speaking. Just few politicians are interested in us now, and the rest are quiet. I don't know if they're bought. I don't see their principles in action. We are alone, so we're gonna fight together. Thank you. My name is Anna. I'm with a group called Latinos in Action, and I want to acknowledge that we're on co-established territories again for the people that came before us. And we all want to acknowledge the elders that are here today as well, and people that came from everywhere, from Surrey, from Vancouver. Thank you for coming. Thank you. I want to say Obey, Shalom, peace, welcome, bienvenidos. This is a very special space right here. And thank you, everybody that organized as well. This is very good. The only thing I want to say, my banner says our motto is world peace. And world peace is what we all want and what we all need. And it's inside of all of us, that's why we're standing here. It's solidarity because this is a racist bill. They don't want us here. We were joking about being stripped of citizenship last year. This is not a joke anymore. It's not funny. People would say, well, I'm a citizen, so I'm safe. I'm a permanent resident, so I should be safe. I'm in Canada, so I should be safe. Not anymore. Not anymore. So I want to leave you with a thought that the government buys their seat. They're not elected people. They purchase their space to oppress everyone, give themselves salary raises, and you know this is what's happening worldwide, not just in Canada. So we pay taxes and we sustain this government in the billions, with a B, billions of all you people working, all of us working, sustaining that regime. So we need to get together, unite. The publications that are put out by these people are very important because, you know, the media puts the message they want, not the one we need to hear. So please support all these people that are smaller publications. Our friends from the Spanglish just left. That's why I have a shirt that says, I speak Spanglish.
And I'm proud of it! I'm Canadian! And thank you so much for having us. Solidarity to all of you. Oh my God. Thanks everyone for organizing this event, Harsha, Gurpreet, Radical Desi, and all the community. I'm so proud to see you here, Nancy and Rocco, and all the Mexicans who stand up for this injustice. And as well the Latins. We are minority here, especially in Zurich, you know. But I'm so happy that I have presence and I have people who understand very well all these fears that we have. As many of you, I came for fear, full of fear from my country, Mexico. And after 6 years, I still full of fear now for this government in Canada because they have all the power to strip the citizenship. We have a very clear case, Stephen Toki, who was born in Canada 25 years ago, and now he's facing deportation, as they say, because he got in law for drugs. I have a big question. Why, if he's facing deportation and Rockford still governing Toronto and he just saying, oh, I'm sorry, I will do it again, but he do it again, and it's not funny. And all the policies about drugs are not funny. We came, I'm not lying, from a country who is very violent, where people is dying every day, and they are decapitated, and they are putting in bags, right? So it's very stupid, it's very conservative, this government, and at this moment I'm honestly disappointed, and I'm honestly angry, asking me if this is the country that I want to live in. Why? Because I have a couple of daughters that they are Canadian, but I mean, I should be afraid for the same situation that Deepan Budlatoki's mother? So 25 years later, they're going to tell me that they're going to be deported? This is stupid, honestly. It's to be really angry. This is double moral. This is very racist. Because, honestly, anytime I see the case of Deepan Budlatoki, I say, so why? He already paid the sentence, 3 years, more than 3 years in the jail. Why? He has to leave his country. I mean, he was born here. He deserves our support, and I'm really, really disappointed of this government. I'm really hurt to see that maybe some years later my parents will be facing this. It's honestly, it's shameful, and it's very stupid, all these policies about immigration, about drugs. Robert was saying, because maybe we go to United States. I just renew my passport. I'm even not a citizen of Canadian citizen. I'm permanent resident. And I'm afraid because I'm supporting Jose Figueroa, and they say Jose Figueroa is a terrorist, then I'm going to be terrorist. I'm going to be called terrorist. I'm afraid because if I support Deepan Budlatoki, they're going to say then I'm terrorist. And then I'm going to send back to my country. That is not an option. Do you think? I'm pretty sure we don't miss our family, our roots, our weather. I miss the ocean of Mexico. I miss my family. And I'm at the point that if my mother died because she's 73, I want to say goodbye. And this is a right. Why not? Why many people can't say goodbye to their loved ones? Why? They go everywhere. Why? We shouldn't honestly support this. Asked to the judge, please let me go to say goodbye to my mother. And they said, you know what? No, not allowed. Why? This is honestly so bad because this is the most human. We have spent not only our taxes, our money. We work a lot to be here because we suffer from homesick. That's why I'm angry and disappointed as well, because refugees won't have access to the health care. They came sick to this country. We came sick from the soul to the body, and we need access to the health services. We have to be together in this, and we have to fight, because people who Latoki won't face that deportation. We have to support him. We have to support
Jose Figueroa, and we have to stand together against this law, because today is Deepan, is Jose, and some like isolated cases, but tomorrow any one of us can be the next one. And you know what? At the end, I just want to say something. I renew my passport, and maybe I can be a target for that, because I went to the United States, because stupidly, while they are exploiting your land, we get the cheaper gasoline in the United States than in Mexico. This is very stupid, right? In Mexico, you cross to the United States to get cheaper gasoline. The same in Canada. It's shameful, honestly. So I just want to say that it's the same with the drugs. Please support Deepan Bullatoki, because if he got in trouble with the law, whatever, about drugs, then why Roe Ford is not facing deportation or is not facing jail, and why he is not punished for that? That's really shameful. And my friends, I go to Washington and I can smoke recreational marijuana, but not here. So this is double moral, this is so bad, this is very conservative, and we have to go against all this law. So thank you for coming, and stop to visit 24. I think this is Carla said, we have to remember to stand together and to stay united. And sometimes it's hard for us to remember, especially those of us who are younger, that our communities have fought before. They have fought alongside when the KKK was openly on the streets in Vancouver and across the Lower Mainland. Our community stood together and drove out the KKK. Our communities came together during the Komagata Maru and formed the Shore Committee, formed committees of support. We have to continue to have that commitment, to have that courage, to believe that we can build a better society, that we can defeat this government. Our communities came together when farm workers were being exploited, when mill workers were being exploited. We have a history of resistance. We have to reignite that history of resistance. We have to remember that history of resistance, and especially those where our communities came together. Like Cecilia mentioned, when the Komagata Maru landed, it wasn't just the Punjabi community that was part of the Shore Committee. A lot of Musqueam members were part of bringing food and standing up for people on those shores. When the Chinese head tax railway workers were being exploited and were dying by the kilometer, lots of different indigenous communities were there. Same thing during the Japanese-Canadian internment. Our communities have built bridges in the past, and we have to continue to do that, because our liberation and our freedom and our rights and our dignity will only come when we stand together. When we stand together as different communities, as diverse communities, but see that our struggles are united, and remember that our histories have been connected, that our struggles have been connected, and we have done this before. We drove out the KKK only 20 years ago. We can drive out the Harper government and any oppressive, capitalist, colonial government anytime we stand together, anytime we believe that we have power. I also want to quickly announce that on July 27th is the walk for the Komagata Maru. It starts at Robson Square on July 27th at 2 p.m., so please spread the word for that. And that's another opportunity for people to come together and remember that the Komagata Maru is not just 100 years ago, it's continuing today in so many different ways. We're going to call up some more speakers. We have a whole lot. This is like a typical Amazing Desi Emmy style rally, so stick around. We've got a lot of amazing speakers. अभी और भी बहुत सारे लोग हैं. Please थोड़ी देर और कितनी देर और आधा घंटा 1 घंटा थोड़ी देर और रुकिए. हर्षा ने जिवें कहा कि थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें एक समाचार देना चाहना. कल सरी सिटी तो एक फोन आया ये जानने ਲਈ कि ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀ ਦੇ ਸੋਲੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਗੱਲ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੋਗੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਮੋਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰਸ ਲਈ. Yesterday I got a call from Surrey City Hall, and imagine what they wanted to know. Why the hell are you gathering at Holland Park in Surrey? What's your motive? What's your purpose? I was surprised. We don't live in a police state. We have never heard these kind of calls being received by the organizers of other rallies
which shoot the interests of the government and the establishment. And that's my good guess. And yeah, thanks for pointing out, Amisha. We have a police contingent over here. So Harper ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਟੇ ਭੇਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸੀਏ ਇੱਥੇ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਬਰਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਬਰਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ C-24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਝਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਝਾੜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿੱਲ C-24 ਦੇ ਅਗੇਨਸਟ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਾਜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ C-24 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ 4 ਲੈਣੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। 7-7 8-8 ਮਿੰਟ ਲਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 4 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਿੱਲ 24 ਦੇ ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 500 ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 500 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 50 ਬੰਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਬਸੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੂਟ 200 ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦਵਾਉਣੇ ਆ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 60 ਮੈਂਬਰ 70 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ 2 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ 84 ਦਾ ਮਤਾ। 2 ਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿੱਲ C-24 ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਪਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਪਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਵਿਊ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। Thank you, Gurpreet. Yeah, as all of you have spoken, that this bill C-24 is to give us the feeling, to realize us that we are the slaves. I have got another angle for this bill. Why the government frame such type of draconian bills, like the back to work bill? What are the Canadian national interests? The Canadian national interests are the corporates interests. There you go. Yeah, only the corporates interests. That's true. Since when these globalization policies, economic policies under the guise of globalization have come, these are to safeguard the corporate interest. I'll give you just one figure, one statistics. The UVC has told this, that in 1982, the average income of 1% people on the top and other 99% people, the ratio was 9:1 in 1982. And what was the ratio in 2010? This was 15:10. And the government is apprehending that people's voices are going to raise against this anti-people policies of the government. So to suppress these voices, to suppress the voices of the employees, they have framed that word-to-word bill. They are going to frame these bills to terrorize the people, that they should not raise against the government, against their anti-people policies. So I have humble request that, as Kuldip Singh Sekhon told, we should approach the other organizations also, other progressive peoples also. We should broaden the platform, and we should sharpen our struggle. We should sharpen our protest against this fascist government, and we should go for the picketing of the immigration office of the federal government, and we should go for the picketing of the houses and offices of the conservative MPs. My organization, National Cultural Association of Canada, will be the part and parcel of every struggle against the anti-people and racist policies of this government. We will make all the sacrifices. We are ready to make that. And I have another humble request for the representative of the opposition parties. I am not looking at now anybody. I had seen some representatives of the opposition party. Please, if you are really sincere to the people and you are not considering us just a vote, please come forward to raise your voice with the mass base, with mass action. Yeah, not just make this political statements and just make the statements in the parliament. Come out in the streets, come out in the road. Then we'll support you in the next election. Otherwise, we'll not support you. We'll not support anybody who is not standing with the people, who is not standing with these victimized people in future. Thank you very much. Thank you, Gurpreet. ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਵਿਊ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹਣਗੇ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਥਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ।
यू गुरप्रीत जी। दोस्तों, सब तो पहला मैं प्रबंधकों का धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे ते सानू सद्दा दिता और अपने आप जो भी गिनती में आप लोग आए हैं एक पहली साडी शुरुआत हैगी है, क्योंकि असी लोग हाँ जिन्होंने मतलब ये जो पैगाम है घर में लैके जाना है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं भी जो कैनेडा है एक बहुत बढ़िया मुल्क है, पर जो कैनेडा की आप हिस्टरी देखिए भी इसका इतिहास की है जितनी जी मतलब अपने मतलब नींह के अपने मतलब करोड़ों लखा नेटवा के कतल है, नेटवा खत्म करने की कोशिश की हैगी है। वो किस तरह स्टेट चंगी हो सकती है, कदे कदे इन्हों का मतलब अपने चीनिया से हमला, कदे जापानिया से हमला, कदे कदे पोर्शा से हमला, कदे हिंदुस्तानिया से हमला। ये जी इन्हों की नस्लवादी पॉलिसी हैगी है, ये इन्हों के मतलब एक योजनाबद्ध राज करने का एक ढंग है। सानू इन्हों दीयां नीतियां हैगियां इन्हों समझण की लोड़ हैगी है, क्योंकि इतने एक पासे तो कि अज जे अज की भी गल देखिए, अज जिथे कि इन्होंने कानून है कि जिन्होंने लोगों का जिन्होंने फॉरन काम है इन्होंने खून चूसना है, उन्होंने 15 दिन में 7 बंदे है, पर ਜਿਹੜੇ परिवार सालों साल लोग अपने इकट्ठे होने की तरसते हैं लोग उन्होंने 2-2 साल 3-3 सालों की एप्लीकेशन से गौर भी नहीं किया जाता। तो सानू इकट्ठे होकर ये जो खतरा है ये उन्होंने लोगों जिन्होंने आवाज़ उठानी है, जिन्होंने इन्हों की मतलब अपन सिफत करनी उन्होंने इस कानून तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये साडे समाज के साडे भाईचारे के अपने मतलब पट्टियां पाउणियां चाहते हैं। ये मौका है कि आप सारे लोग साडा जो पंजाबी भाईचारा साडा हिंदुस्तानी भाईचारा है ये हमेशा ही अपने हकों के लिए कि मोहलिया सफा इन्हें अपने मतलब संघर्ष किया है। अज फिर आप इकट्ठे होकर सारे लोगों के हकों के लिए इकट्ठे होइए और इस घिनौने कानून को कि अपने मतलब जगह तो खेड़िए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मल्ली साहब। जिवें मल्ली साहब ने कहा कि बिल C-24 को चलाने वाले भी बहुत ने। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ C-24 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭੜਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੁਐਚ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਰਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੁਐਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੁਐਚ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ C-24 ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਾਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
जे अज साडे सामने ये बिल आउंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। एक इनकलाबी परिवार चो ने और उस रवायत को जिंदा रखे इन्होंने। असीं इन्हां दे रड़ियां धन्नवादी हाँ कि अज वो आके इस शामिल होए अपने साथी। अगले साडे बुलारे ने जोसफ जिहड़े कि कम्युनिस्ट पार्टी कैनेडा ML ग्रुप के आगू ने और वो 2 शब्द कहने चाहेंगे। सो ओवर टू जोसफ। Hi, I'd like to acknowledge the gratitude that Koselish allows us to speak here, and I would also like to acknowledge everybody that came here to denounce this bill C-24 and to begin the process of empowering themselves to organize to defeat and put this whole ruling class and conservative government in their place. This is an attack not just on national minorities and people of color. I can tell you from my experience as a student in the 60s, 70s and 80s, etc., that we were in action against the attacks on Cuba, against the attacks on Vietnam, and also against the attacks on the Canadian workers and the students. And the students had a leader, a young person from the Punjab named Hardell Baines, who very much was in the forefront of that and organized not just Punjabis but the entire Canadian polity. And the massive pressure was put on not only him that he should keep his mouth shut and he may be kicked out of the country. The pressure was put on our party, Communist Party of Canada Marxist-Leninist, which he led, was one of the leading founding members, that don't have a Punjabi who may be kicked out, who has nothing to do with Canada. And we never bowed to that. The result was the Canadian racist government refused to grant Komagata citizenship. In fact, for decades and decades. And it's very interesting the way that the Canadian government got budged. Because Hardell was in Brazil, where the Brazilian communists found out about this situation, and they were appalled, not only appalled, outraged, because all of these so-called Western nations are always lecturing the Latin Americans about their anti-democratic, against the oppression of their population, etc. And they were aware that Canada at the time was trying to have a membership on the Human Rights Committee for the United Nations, and the Brazilian communists led the entire Brazilian parliament to threaten to denounce the Canadian government as
being against human rights and having no right to sit on such a committee. And that threat is what actually, in the end, made the government budge and actually grant them citizenship. But so when people say that this doesn't affect the entire Canadian polity, it does. They want to try and threaten and cajole the people from other places to try and use them against the whole Canadian society moving forward and dealing with our problems and dealing with these monopoly capitalists. And we are one in this fight, and we have to take it up and win it together and continue to come out on the streets and empower ourselves to further discuss it and take concrete measures to empower ourselves. Well, just another example, just recently, of how these cartel parties operate. A member of a party that was a candidate took a position against the Israeli Zionist attacks, and he was actually removed from the position by that party. They called it betting, but basically it's oppression. It's suppression of their rights to take a position to fight for the rights of everybody. And I think that this is a very good beginning, and we have to carry on and fight and take what we need. We have to do it on our own basis. Thank you very much. Thank you जी, आप इतने टाइम से रुके हुए हैं, हमारे पास अभी थोड़े से और स्पीकर्स हैं. We have a few more speakers. People can stick with it. Be patient, please. Now next up, I'd like to invite up Tamina Sadige, who's with the Iranian Federation of Refugees. Hello everybody. First of all, I would like to thank wholesalers people to let us to be on their land. And before I start my speech, I would like to ask all who call Canadian, who born here, who've been here generation by generation, aren't you ashamed of this bill? As someone who's been here for years, I would be ashamed to have two-tier system, to have racist system that put human beings against each other. The government excuse themselves that they want to save money, but we know this is a foolish game they have played to attack our system. They are attacking our education now. They attacked our healthcare. They cut back from left to right. And this is continuation of that policy. This government is not representing majority. They are representing that 1% people. I'm so sorry saying that. Oh well, that's okay. Considering this bill, it's more offensive. They say they don't want to let terrorists come to this country. My question is, who is real terrorist? Who introduced Bin Laden to the war? Oh yeah. Who created that terrorist atmosphere? You guys did it. What are you doing in Afghanistan? Look at your foreign policy. Invading, creating war, displacing people, making people to run away from their land home. Now, you're calling us criminals, terrorists, and all those bullshit? Shame on you. Shame. This
800, 900, maximum 2,000? Can I live in this country with $2,000 a month? No. The billionaires, they have homes anywhere on this planet. But this is about us. Me, if I want to have an affordable, like old age, like money, I have to find somewhere cheap and go live there. This is an attack on our young people too. They're cutting back our jobs, and our kids have to find jobs overseas. How many of our children have to go get a job in Japan, in Philippines, in India, and other places? Do you know why? Because they got to, go back to jobs here because they have to pay more and use the cheap labor over there. And my kid, he has to go find a job, has to go there. And this is an attack on us. The millionaires and billionaires and those one-person kids, they don't have to go anywhere to find a job. But we have to do that, and our kids have to do that. And this is why it's another attack on us. The third attack is putting me as a so-called people of color against my colleague who is white, who born here and see me as an enemy. But who is the real enemy? They are fooling people to say they won't save money by showing me as an enemy who are wasting the money, not them wasting billions of dollars, making one person become half a person. Who are using our money, who are using our wealth to become multi-billionaires, making these cartels and corporates become smaller and smaller on the hands of the smaller people. And now you're blaming their economic situation on me? When I'm working, I have to do 2 jobs and work 60 hours a week to have a basic living, and those fucking millionaires who make billions of dollars, and you're not seeing them, and you're not blaming it on them. Shame on you. Shame. So we have to go and talk with other or friends. Don't make it, this is an issue of just people of color. This is an issue of white people and the people who were born here too. They cut your health care. They cut your, the education. They are cutting everything and they are blaming us. How many times you had the people who were on welfare got blamed because they are lazy ass? Shame on you. Shame. So, I think we have to be aware. We have to be smarter than that. Yes, this country is based on racism. But this bill gonna fool our white Canadians who are working class, who are working 60 to 80 hours a day, to think they have privilege more than us. Oh, young people who are born here and their parents and grandparents born here. They're gonna fool them too. I'm gonna finish it soon. So, the other picture is, I think we shouldn't forget, they don't need us as an immigrant to be citizens here. Because now, they can bring temporary workers here. This is another reason they are bringing this bill. Because they don't need us to come here and be citizens. They go to South America, they go to India, they go to Philippines, they go find these hungry people, come here, go for jobs. This is an attack on union. This is an attack on labor. This is an attack to destroying working class. So we have to be strong. We have to go and go hard against this bill from tomorrow. Thank you very much.
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੋਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤਕ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਮਤਿਆਜ਼। As a correction, I'm not with cooperating anymore. First of all, I acknowledge the Komagata and Komagata people on which land we had these proceedings. I promise I won't be long. Just a few minutes ago, there's a woman that just went by in our crowd, and she was complaining about all the people moving into Surrey. She was complaining about all the people moving into Surrey, that they don't want us in this land. Well, who does it belong to? You know, Cecilia, come and tell us. I just want to acknowledge my friends over here from the Sri Lankan Tamil community. You know, just recently the MV Singh arrived on our shores, you know, with immigrants, and I was just walking in the street and some person asked me, "Did you just get off the boat?" I'm like, what are you talking about? I asked him, "Do you remember the sunflower? Oh, sorry, the Mayflower?" The Mayflower was a boat of pilgrims that brought the first pilgrims here on this unceded territory. The Mayflower. We're all boat people, except for our host here, of course. So the Komagata Maru, the MV Singh is the same issue, and this bill C-24 is another continuous journey bill that stopped the Komagata Maru from coming here. It's another Chinese exclusion bill that criminalizes Chinese people in this land. And what's happening right now in the Sri Lankan Tamil community, there's surveillance going on. They're going on and they're looking at who is being active, who's at this rally even, or another rally, and they're reporting that to the Sri Lankan military, so they can go and abuse their families. This is shameful. This is the kind of thing that's happening with this bill, other bills where our rights are being taken away, our citizenship is being taken away. And yes, we rally here today, but this bill's going to go through. It's good we're going to have a court challenge, but we need to grow and we have to grow our opposition. I want to thank Radical DCs and People's Front and everybody else that's here, and thank you for all staying. Thank you so much. For anyone who's interested, there's actually a coroner's inquest coming up in September. So yeah, जो coroner's inquest है Lucia के death में detention center में, that's actually another opportunity हमारी community में कि we can raise immigration issues, detention issues at the coroner's office. शुक्रिया कि आप इतने लोग इतने सारे टाइम से ठहरे हुए हैं, 7 बज गए हमारे लोग कम हो रहे हैं और लोगों को नींद भी बहुत आ रही है, ठंड भी थोड़ी सी हो रही है. तो विनती है कि थोड़े से और स्पीकर्स हैं, उनको हम बोल रहे हैं कि आप शायद नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. Then we'll have another rally for all of our pending speakers because we've had a whole lot of amazing talks and speeches. Just gonna ask Gurpreet will wrap it up, but before we do, just gonna ask Neelam to come up here and do a quick song. हमारे साथ एक है नीलम जो अभी ऊपर आ रही हैं और ये हमारे साथ एक गाना करवाएंगी आखिर में एंड करने के लिए. ये बहुत कीमती समा है. This is a really important time that we're coming in together in this time and seeing so many people come together from each corner of different places and different people coming together to say this is enough. हर कोने से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं बस हो चुका है. और मैं जानती हूँ अपने दिल में कि ये हमारी जीत होएगी. ये किसकी जीत होएगी? ये हमारी जीत होएगी. तो कहो ये किसकी जीत होएगी? हमारी. किसकी जीत होएगी? हमारी. ये किसकी जीत होएगी? हमारी. Okay, I'm gonna sing and don't leave me hanging, okay? Okay. So we'll do a call and response. पहले मैं गाऊंगी तब सब लोग गाएंगे, तब सब लोग साथ में गाएंगे, ठीक है?
when I was younger, and they told me I was wrong to be strong. 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 But now I'm older, and I tell them I've been giving them the power for too long. I've been giving away the power for too long. And I'm taking it back. 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 I'm taking it back because it's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Carry on, carry on. Oh, yes, you're right. Okay. Okay, one more time. When I was younger, and they told me I was wrong to be strong. 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 But now I'm older, and I tell them I've been giving away my power for too long. I've been giving away my power for too long. And I'm taking it back. And I'm taking it back. I'm taking it back. I'm taking it back. I'm taking it back. Back because it's mine. I'm taking it back because it's mine. ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਪੀਸ ਆਰਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਔਰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਲੀਸਨ ਬੋਡੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੁਦੀਨ ਖਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਮਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਪਾਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੇ ਉਹਨੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ, ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ, ਕਲਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਟਰਾਈ। Punjab Insurance, live your dream.
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟੀਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ 9057897744 मॉर्गेज नवी लेनी है या रीन्यू करानी है तो आज ही मिलो कम्युनिटी ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮॉर्गेज ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮॉर्गेज ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 6042991054 they can handle ICBC claim and inspection independently साहिबान आज बैसाखी का दिन है पोजीशन लोड